السلام عليكم واهلا وسهلا بالجميع. رجعت لكم فيديو جديد مع لعبة اساسنز كريد فالهالا. رح نكمل المحل ما وقفنا ونروح نوسع مستوطنتنا ونعمل تحالف جديد هون مع ابناء راغنار. مثل ما خبرتكم الفيديو الماضي نحن وقفنا هون كرمال نبلش هذا الفيديو من الاول ونتجه لهنيك. اذا عجبكم المقطع طبعا لا تنسوا زر اللايك، شي بحفزني. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة وخلونا نبلش فورا. ناخد اول شي السفينة. اوكي هي سفينتنا هون وننطلق فورا لهنيك. الو Let's go. الشباب كلها هون. بس قبل كل شي نحن شو رح نعمل؟ رح نتجه لهي القرنة، بعدين بنزل وباخد هدون ونكمل وهيك لوصل لهون. طبعا انا رح اقطع لكم هاي اللقطات او بس وصل عند كل وحدة. رح شغل لكم اياهم كرمال تشوفوا شو عم نساوي. شي مع النهر. Can't raise the sail yet. Strike up a tune. خليني بس حدد المكان حتى اعرف انا وين بدي اوقف. تمام. Run up the sail. افتح لنا هالشراع وطيروا. تمام وهي وصلنا لأول مكان اللي هو هون. بعدين رح ننتقل للباقي. خلينا نطلع لفوق بس. اوكي في تحت قصص هلا بعد ما ننزل بناخدهم. اوكي في مجال تمشي. الو اطلع يلا. خلينا ننزل. في هون شي لازم ناخده. الو هي نهب. رون المساعدة بسيط، رون السلاح. حلو. خلينا ننتقل ليلي بعده. نيك شكله في مهمة. ليك شلون عاملين الشجرة بطريقة غريبة كرمال تشدك على المهمة. بس طبعا ما رح نساويها هلا، رح نكمل الشي اللي مخططين له اللي هو نروح على الثانية. نرجع لهي لأنه صار عنا فاست ترافل هون. نروح لهي نلغي هاي. حلو هاي وصلنا للنقطة اللي بعدها اللي هي هون. رح ناخد القصص هاي الحبشتكات كلها ونعملها لهي. بس ماني عرفان أول شي نعملها. لا أعلم. خلينا نشوف كيف بدنا نفوت لجوا. وفي طريقة كأنه. Jammed. Need to get on the other side. اوبس لا تخليه يشوفني. شلون كأني جبت شي غريب هون. ابصر في نزلة لتحت. في هدول الأسهم وفي هاي وفي ناس جوا. اوكي طيب شو عنا كمان غير هاي؟ في هنيك. طب أنا برأيي وينها هاي ورا صارت. هي هون. خلينا نطلع نعمل هاي وبعدين نرجع ناخد القصص.
في غموض بهالمكان. والله طلعة مو سهلة ابدا. حلو، هاي وصلنا. لف هيك وقف. حلو، بنعمل هيك من هون. ننزل. في عنا كذا شغلة هون ممكن ناخدهم. هدول موارد، ما بعرف شو هن الصراحة. وهذا كتاب معرفة يعطينا قوة جديدة، وهذا درع على الأغلب. منبلش بشو بدنا نبلش؟ نبلش هون بالكتاب أو بالموارد عفوا، كونوا هن أقرب شي. اوكي هذا هيك تمام. حلو، في مجال بس تقيمونا هالغبرة هاي شوي. هاد هون ما بنعرف إذا في شي. هاي بدنا ندفشها على الجهة التانية. بس خدي. تمام، نفوت هلا لهون. ناخد هاد سبيكة كربون. معناتها بنحفظ انه هاي بتعطينا سبيكة كربون. حلو، خلينا نطلع حاليا. خلينا نروح هيك بسرعة. اوكي ليكم. تمام، شو بنعمل هلا؟ بنفتح شغلة لأنه الزور شايفين. حلو، هون ما في شي، حيط فاضي. هذا معه تنتين فضة. تمام، نفتح إذا في شي هيك. في حياة يا حياة يا حياة. حلو، منيح لحد قتلن. حصروني ما عاد قدرت اتحرك. تمام، هذا هون. وهاد لازم نزيحها هاي من الجهة التانية لنقدر نفوت يمكن. اوكي هذا لازم يحترق هلا ويفتح. منيح، خلينا نفتح شغلة جديدة. هاد مي. طيب والله حلو الاستكشاف اللي فيها هون. الله على نشوف هلا شلون الوضع. تتحرك جرام الانفجار اطلاق الرواية. اوكي بس خلي هالنار تروح. تمام، لو وصلنا لهون. وهي قدرة جديدة، خلينا فورا نركبها على القدرات. وينها؟ هلا بتطلع بزوم، بدها ثواني. يلا ليكا. حلو، اختراق الحربة. جواز سرعة الحربة التي يمكنك رميها في اتجاه بواسطة. طيب ناخد على الواي. حلو، خلينا فتحنا على السريع. نعمل شوية مهارات. هاي شو بتعمل؟ نهج الدب، ما فهمناها لسه. طيب زدلي هاي. ما في غير عم تفتح قصص. هاي ضرر الاشتباك، ما عم بعرف شو هذا نهج الدب. ضرر القدرة.
نهج الدب بكل قرنين، الساعة، الصحة. حاول ركز على الشغلات المهمة. ترقي الادرينالين. حلو، صار عنا ادرينالين اكتر وبقيلنا وحدة اللي هي اشتباك. صرنا 39. نشوف المخزون شو عنا. مخزون بس بالشنطة لحاليا، ما في شي مهم غير هيرون المثالية البسيطة هاي. هدول قصص عم تتجمع معنا. طيب خلينا نرجع نكفي. نهب، تحريك. هاي مشان يختصروا علينا الطريق. نرجع برجوع من هون. هذا ضوء بسيط. والله عندي فضول لهيك أماكن أنا بتبقى مخفية. تمام، شوفي هون، بس هون نهب. نشوف هلا كيف بدنا نفوت لهي هلا. لا 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 تشوفني. هذا الباب We موصل. should not be seen in this area. في ناس جوا، محاوطة من كل جهة. في شي فوق. حاول نستكشف. ما بعرف. تعال نطلع لفوق نشوف شو فيها. ما في للأسف أي شي هون. السقف مسكر تماما. بس دقيقة، في شي هون كان عم يلمع هون. أسهم بس. طيب طلعت إن هاي الرسالة واضح إنه عم يفهموني فيها كيف لازم فوت. نعمل هيك وبضرب هاد. هلا انفتح الباب. هاي طريقة فتحها هون. تطلع لفوق، تضرب الباب الموصود أو القرنة اللي مسكرين فيها الباب، وهلا الباب انفتح. خليه يجي لعندي. نهرسه دغري. مين في لسه؟ خليه كمان هذا يجي لعندي. هرب الخنزير. هاي اختلناه للتاني. وهلا بنفوت لجوا. ان شاء الله ما يكون انتبه هذا، لانه هذا اذا انتبه مشكلة. في فوق بقى القصص. طيب وفي شي هون. في الو. هاي حصلنا على هاد الدرع. طبعا ما كتير بيهمني درس خفيف قد ما بيهمني اني اقدر فوت انا. تمام، وهي قتلنا الاثنين بدون اي مشاكل. خلينا ننقلنا حصان ظريف. خلينا ناخد هاد. لا 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 لا، خليه ينقلع. ناخد هاد وننطلق. تمام، وهي وصلنا على هاي المنطقة. رح نعمل له مزامنة اللي هي هون.
خلينا نشوف. اوكي خلينا ناخد هدول نهب على السريع، لانه هلا بس النط رح ننزل لتحت. هدول ما رح نقرب عليهم حاليا، خلينا بعدين. اطلع يلا اطلع بسرعة. حلو. خلينا على السريع ناخد هدول. تمام. طيب تمام، وهلا خلونا ننتقل على اللي بعدها وبعدين على المهمة، هيك بنصير قراب. وين من هون؟ لاحظت شغلة بالحصان، انه بس يمشي على العشب بتنقص الستامينا تبعه، اما بس يمشي على الطريق العادي ما بتنقص. ما بيسبح كمان، يمكن بدنا نلفل هالشي، فمنلفله بركي. يلا بشوفكن هنيك. تمام، وهي وصلنا على اخر وحدة. رح يموت الحصان. نستكشف اذا في قصص. ما في غير هالاسهم هاي، هدول الاثنين. بظن بالجهة الثانية. اوكي في شوية قصص. في حية. قتلناها نحن وعمل. تمام. ما عاد في شي المفروض. طيب خلينا نطلع. ليك في فوق شغلة. حلو. شو أعطانا؟ خام وقصص. تم قبض على أخوة صغيرة لابناء وعليهم أن يجتهدوا أكثر من ذلك. أي نهب. شوفوا قديش فتحت قصص من حالها. تفيد والله. زين يلا. على هالنزلة والله، هو نازل قلبي بيوقف ولا بده يتكسر. هاي فتحنا آخر وحدة وكشف كتير قصص من حواليه. طيب تمام، هلأ صار وقت نروح على مهمتنا. نشوفكن هنيك لكن يا شباب بالمهمة. حلو، هاي وصلنا على المكان. لازم نلاقي مدري ما إلى هلا ما عم بعرف الفظ اسمه. سيجورد خلينا نقول. شمال الغربي إلى بلدة تدعى ريبتون. هاي ريبتون. توقعت بس شفت هذا الذهبي قلت أكيد في هون موارد. خلينا نهوى. عم يطلع علي هذا عادي، بس في حدا عم يبكي كأنه يصطفله. مهم ليكو. Repton. Sigurd should be here with the Ragnarsons. Please! Who stands before Ivar Ragnarsson? Are you Sigurd Drenger? Igor!
Eivor. If you keep that up, you'll stay on نشر حال course. عباها دم. The place could use some color. Who are they? All spies. Dressed to look the part of a peasant. Got feisty. Pitchfork. From this rabid little one. Was a time when you met and slew your enemy on the field before they could dream of things like sending spies. Now we shake hands and make deals. Not my thing. I figured. I love them whipped, weeping, and reeking of piss. Hey! Good boy. مجنون هذا الزلمة. You're free, Saxon piggy, to run amok through the Mercian fields. I would have let him down easy. Follow me. I'll give you the tour. أساس تركه مات What do you الزلمة. call this place? I call it the shithole. To the Mercians, it is Reptar. Their most revered kings are buried below the church. Imagine their weeping when we drove them out. You plunged your knife deep into the heart of this kingdom. That is right. We've got a number of Saxon nobles lined up with their lips puckered, ready to kiss our asses. The only holdout is King Burgred and his war thane, Leofrid. But my السادة brother is القديمة. brewing a plan to deal with them. I take it that's where we'll فينا find هذا my brother. رونالدو. Right. Talkers they are, Uba and Sigurd. Might want to dig the wax from your ears. ستة فضمناه. فينا نركض روح يلا. الو. الشيخ بيركض مثل الأهبال. والله جننتني، وين بدك تروح؟ Don't play me for a fool, Abba. I know Burgred sent him. I'm not going anywhere, Backrut. You have the king on his heels because of me. Because of my men. For which you were paid. But that price does not change because you have caught a whiff of our Hacksilver hoard. You forget I am a sellsword. I ask what I please, and I take what I'm owed. If I wanted to hear you talk shit, I'd gouge out your tongue and shove it up your ass. Now fuck off. Haggling over silver is a bad look for the son of Ragnar Lothbrok. But worry not, Uba. I have the warriors you need. This is one of them. My worries have vanished. Eivor, wolf-kissed, you have come at just the right time. Uba and Ivar here are hunting a king. And when we've caught him, we mean to crown another. Our dear Thane Shellwolf here. It's not a role I begged for, but it's what Mercia needs just now. A man to fairly rule both Saxons and Danes. Do you have what it takes to be king? One day, I hope. As it stands, we at least have an understanding. The king has refused our offers of peace. Shellwolf means to change that. There'll be a new king for a new England. For now, Burgred is holed up in his fortress at Tamworth, making a final stand. Another shithole. Only further south. We've held a siege there for weeks to no effect. So, no more knocking. Now we batter the gate to splinters. If we take Tamworth, remove Burgred and crown Shellwolf, come morning the Shire is ours. And Mercia soon after. Yes, remove. I cannot stress that enough. Burgred is not to be harmed. My legitimacy as king hangs on this one simple fact. You rob all the joy from war, Saxon. Not every victory needs to be marked by the slaughter of a king.
but it is much better. His request is fair, Ivar, and we will honor it. خلينا نتأكد منه. Ceolwulf betrayed his present king. Maybe tomorrow he betrays us too. Why trust him? How can I answer that with any hope that you'd believe me? I only want what is best for the people of Mercia. And I want what's best for my son. In Burgred's Mercia, where Danes and Saxons murder one another daily, it's not possible. This is a good plan, brother. I'm ready for the coming fight. Agreed. Yet remember this. Whatever you stand to gain here, so do we. An alliance between my clan and Mercia's crown. See this man installed on his throne and you will have it. I swear. The bold sons of Ragnarr bellow to sound the spear din and the thunder of shields. So let fall the arrow storm. The battle begins. Ah! You never said this one was a poet. I need to piss. We have a forward camp just north of Tamworth. Will you go with us? Lead the way. Take in the sights of Repton if you like. We will be at the docks when you are ready to go. I'm glad you and your brother have come, if only to bring some measure of calm. Ease yourself, Ceolwulf. We all stand to benefit, and you'll be remembered for this for years to come. For all the wrong reasons, I fear. ملحمة مستشار الملوك. حلو. لازم نروح نتحدث إلى أوبا. Quite a lot to see here. Sail southeast. Bring the men to the gates of Tamworth. We'll flood the fields, and Burgred shall weep at the sight of what the future... Eivor, is your axe sharpened? I'm ready for the spear din. And the thunder of shields, yes. It's good to have you with us. To fight beside such legends is an honor. I've only heard tales of your conquests. Now I get to live them. We'll weave our sagas together, thread upon thread. Come on, boy. We'll forge a man from your softness, hammered on the anvil of One does war. not need to fight to be Move! Move! Calm, Ivar. The fight's not here. Aye. The fight is nowhere to be found in this boy. A boy who happens to be Ceolwulf's son. Why is he not in his quarters? Our future king wants a battle-hardened heir. Time he proves his worth, don't you think? بس من الآن هذا الفترة هذه فكرة سيئة. وهي سيئة. Throwing a boy who stinks of fear to a pack of wolves is not the best way to train him. Are you sure that's what Ceolwulf wants? He left it open for interpretation. Ivar! He comes with us. And should anything happen to this little sprout, I will bear the punishment our future هذا king السبب inflicts. هو I جابه. want to remove your head. Haha, you hear that, boy? You die, and I'll have to kill your father too. مجنون هذا شخصيته مدري كيف. Mount up, Eivor. It's a long ride to Tamworth. والله أنا رحلة كتير طويلة كأنه. وهي ابن العم. ما بعرف إذا هو ابن عمي بس يعني. يلا راح أسبقكم يا شباب خلصوني. I'll keep that in mind. And bold eyes. You smell that, Eivor? The stink of jealousy, of our budding friendship, I think. والمفروض تروح انت على العلامة. انا محدد غير شي. دقيقة بس. خليني الغي تحديد هاي. وين دول يروحوا يا محمد على هالسفرة؟ ليكوا يا جماعة من هون لهون. اوكي. طيب. روحها. Proving his loyalty. And there's no safer place for a traitor and his son in the middle of a pack of Danes. Safe from who? You and Ivar seem to have brought this Shire to hell. Beards are with us, common folk. Burgred still has his soldiers all over Mercia. They're devoted to him, and they'll die defending him.
Your voice, Eivor. You sound different than the brothers. Good ear, Lord. Most in England cannot tell the difference. Not all Danes are Danes. From where do you come, if I may ask? North of the Danelands. A place called Thornburg, in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other off the edge of a cliff? They're like that. The ones who remained, anyway. Couldn't have said it better myself. ما بيمشي الحال إن تكون أسرع. Was it a mass exodus from Norway then? It was. Norway is now the province of a young king, Harald by name. A boy wise beyond his years. Are you not angry that he has displaced you and so many others? I was, for a time. But our weeks at sea have softened my brow fire. If I'm honest, I realize I quite admire King Harald. By words and by weapons both. He has pacified the country I call home. For the first time in any man's memory, or any skald's song, Norway has one king. Just one. And that is quite a feat. That is impressive, truly. England is half the size of Norway, and yet we have 4 kings for our 4 kingdoms. You see? How could I not be impressed? No, Harald is a good man with grand ideas. I can see that now. I am only 6 years his junior and have yet to see my first battle. I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young jailbird. From this day on, you may see rapid progress. I'm not sure I want so swift a rise. إن شاء الله هيك نضل كل الرحلة In truth, على مهلنا. jailbird, it is my father who bears the heaviest weight of my anger, not King Harald. My father gifted my birthright to Harald without my consent or knowledge. As easily as if he might hand over a barrel of mead. It was not merely a deception, it was a betrayal of trust. The prick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an atheling, I would hire you as my skald. Skald? It sounds something like Scott, our court poets. Is that what you mean? Right again. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something, as if we were distant cousins, separated by an ocean of time as well as space. I like the thought of that. I do. عم ياخذ ويعطي مع هذا الشاب الصغير، عم يحب أفكاره، بس إن شاء الله ما يموت بالمعركة هلا. نشوف. لا تقلي هلا عنا هون مشكلة. هدول معنا. هدول معنا وعنا سفر طويل. ما بعرف ليش خلونا هيك كلنا نروحها هيك على مهلنا، بس يعني تقريبا وصلنا هيك ما بقي شي 300 متر. هذا بنرجع له بنبقى. هاي خنزير بري. هيك شو مجنون الخنزير. والله هجم علي لو ضاربني كنت ينزل افرمه. هي وصلنا. تمام. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool. What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrid? How quickly you recover. I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Ivar. Proud and resolute. That's Burgred's Warthane. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss.
Enough jawing, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord. With or without your head attached. I admire your ambition, pagan. But what you ask is impossible. No Dane ever has or ever will occupy Mercia's sacred throne. Would you settle for a Norse? We're not as gentle, but we're much better poets. Norse, Dane, dog. You're all the same to me. All godless. Godless. My king, may I suggest a more measured approach to this? I grow weary of this palaver. You have trampled our lands, toppled our monuments. We've given you silver, fed your people. And yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! غلطت يا زلمة انت، هذا عرفان انه راح تخسره. Back to the camp. Round up the men. We're taking Tamworth tonight. رح نحتل، لا تاكل هذا. Eivor, tell the captain we're ready مجال to تعطوني march. حصان، أي حصان؟ Eivor and I will round up the men. Do you know your way around a battering ram? I've seen them in action. I want you at the helm of ours. Be strong and agile. I'll be there. As will I. الملك ماله حكيم أبدا، بيعرف إنه رح يهزموه، ومع هيك ضل مع النت. Fancy a game of Orlog? Who are you? I'm with the Ragnarsons. It's time to roll out the battering ram. Birgred wanted to fight. Now we'll give him one. Are you ready to march now? نهاجم. Let's go. It's time to capture a kingdom. What are we going to do about him? Jailbird. Something wrong? I know these men, Eivor. I've supped with them. Not 2 weeks ago, Leofrith showed me how to wield a greatsword. He's a friend. Friendships end, often at the point of a spear. It cannot be that cold. Least of all with Leofrith. He is only following orders. When the march begins, find an empty tent and stay there. Do not think me a coward. I am not afraid of war. I do not want to kill my friends. There's no other way. Fight or hide. It's up to you. ما بدي اقتل هذا الضابط اللي كان مع الملك اللي عم يحذره من المعركة، بس معه حق. هي عم يجهزوا للمعركة. صرنا جاهزين. بلشت. حصن دامورس. والله شكله كبير ها. يلا. Destroy the gate. على الله. Slaughter the soldiers. يوقف معكم انا. بعد. With me. World شلون هاي؟ هيك. Shield incoming. اوكي. هجوم. خلينا نرجع لورا وبعدين نهجم. حلو حلو حلو. يلا جاهزين. ما بقي له كتير. قتلوا له هذا الاهبل. بعد بعد بعد. ليكو رح ينكسر ها. منيح بقي له ضربة بظن.
يلا ما كنا نقدر نقتحمها. حلو روح. هاي الأول ثاني. تمام تعال. مين هذا اللي عم يضرب هيك؟ تمام خلينا ناخد شوية. تعال مين في؟ خلينا هذا على السريع. طيب مو مشكلة تعال. دعسه دعسه. عبي دم. بعد تعال. والله الابن العم فحل. تعال خد هاي. بعد يلا دون واقفين شو عم يعملوا؟ تعسوا خلينا نروح هلا. اترك لي هدول نفتح الباب بسرعة ما بقي شي. يلا اطلع روح. حلو اترك لي هاي وخلينا نفوت. يلا حلو. في لسه خليني اخذ هاي. يلا جاع روح. جاع مرة تانية. يلا تعال تعال انت تعال. خليني انهي. لك لا يا زلمة. طيب بعد له. يلا يلا يا شباب السريع. تمام خليني عم فضيلهم. هاي انفتح الباب خلينا نفوت لجوا. لازم نطلع لفوق. هيك بالكوشة دعس. دعسه. الو بس والله هذا طير. في مجال تقوم. طيب لازم نطلع لفوق. خلينا نطلع. في حدا؟ بسرعة بسرعة اطلعوا. هاد شو؟ تعطي دم منيح. تعا انت دعسوا. اطلع لفوق. وصلنا بظن. بدي اقتل هدول الاثنين.
We have this. هذا قوي، تعال ساعدوني. الو، هذا قوي قوي بس ما بقي له شي. هات الع، تعال. اوبس، خليني بس اعطيه هاي. تعال، بدي اجربهم لانه لهدول هاي شو بتساوي. والله خلصت منيح، والله ذبحناه. هذا هو بس، والله سهل كتير كان الهجوم. نهب ونشوف رفيقه. هذا نهب كمان، خلينا نفوت. It's over, Burgred. Lay down your weapons and surrender. Take 3 men and search the rear. Look around. See what you can find. I'll send for Chaelwolf. Tell him we found a throne. هيك هاد دغري قاعد. مجنون الزلمة بس شخصيته حلوة. أصبح مرحبا فيك في التعامل. صعد رأي شان المكان وجود الملك. لازم نفتش مثلا. Jailbird was around. خلينا Maybe you ناكل. missed him. أول شي نكسر هاي، نفتح الباب. هاي أول دليل. وأن تكون في صحة وعافية كنت أعدك من هؤلاء الرجال التي تستعمل الآن في هذه ضرورة القصة. من هم هؤلاء المحاولة نتحدث عنهم؟ ترى أن الشخص اللي اسمه هذا مرسيون جعل خطر مسؤولين وصل حياتك كما كان يحتوي وسمي ربي. غريب. طيب في عنا لسه دلائل. في، خلينا أول شي ننهب هاد. نشوف هاي الرسالة. سجل ملكي للملك المبجل. دفتر الحسابات. واحد رمز مكتوب شعار عشيرة. اوكي، في شي هنيك. نحكي مع هاد مجنون. Ivar, I found a letter. There's a symbol here. نعم هذا. Your men have any luck? Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tana's sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well. The wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything. Sold him secrets about me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it, you're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. عندك فكرة عن مكان ترى هي دليلنا نذهب. We have Tamworth. Burgred's on the run. You're the king in all but name. It won't matter. So long as Burgred is free, the people will call him king. He must abdicate his crown to me. Tana is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tana's camp when you're finished here.
And bring your patience. And your axe. Eivor, a word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonnas. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. But keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. مظبوط الكلام. هذا زلمة مجنون. حلو. مهمة جديدة مقايضة. خلينا ننهب هدول. يلا. تمام. خلينا بس نشوف شو عنا هلا شي جديد. لازم نروح لهي القرنة ونحكي اجتمع مع سيغورد. طيب رح نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو. بتمنى يكون نال اعجابكم. الفيديو الجاي ان شاء الله بنروح بنحكي مع ابن العم. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا زر اللايك، شي بحفزني. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات واشتركوا بالقناة. بشوفكم الفيديو الجاي. سلام.